much. I saw you in Masaka. Honorable members of Parliament, Honorable Nankabirwa, Honorable Helen, and Honorable. I have just been speaking to her that she confuses me always with the name, but Honorable Christine Kayana Chimwelo, one of my favorite MPs, by the way, Honorable Nsanja Patrick, Honorable Nyeko, the leaders of our councils, you're most welcome. The councillors, you're most welcome. Lord councillors, the governors, chairmen of districts, please stand up for recognition. You're most welcome. The deputy chairman of districts, Chairperson Nachirija, you are most Mpiji, that is right. You're most welcome. Fatuma, you're most welcome. Eddie Mutwe, you are also most welcome. I saw Eddie Mutwe somewhere. You're most welcome. And everybody, the media, we are very privileged and humbled that you're with us here this morning. This morning, we are going to address you on a number of issues, but being that we are being disturbed by the rain, I will straight away call the person to speak to you. But you're most welcome, and let's continue doing what we are doing, because the dictator every day falls, but that immediate factor is what all of us are waiting for. It cannot happen unless you're doing it over and over and over again. Paka nakati balanga Coca-Cola, paka nakati abantu tugenda mu church nenga Yesu akoze ebintu byonna. So wadde ne wano tukola ebya Mukama tumanye nti tulina okusigala nga tukola bye tukola paka olunaku olwo olw'okujaguza nga nakyemalira either tumulina mu ttaanu oba tulina gye tumutwala okumuwummuza. Mukama Katonda ayongere obbagumya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Chairman Nyanzi mutu wa watu kujambia sisi Lutabalo ya Masaka. Kazi yetu iko mingi sana sana sana. Our people power. Our power. Kunga Uganda yunanga ne Masaka kweri kunga. Mr. President, our Deputy President, the Secretary General, members of Parliament, ladies and gentlemen, my name is once again Nyanzi Fred Center, the servant of this party. I have good news, Mr. President, that our work is progressing well. We have done good work, and our mobilization structures are waiting for you in the next hour, Mr. President. And they are doing good work. They've been able to promote candidates. We are going to have candidates everywhere in the country, because when we were in Masaka, we thought we had some problems there, but we were able to do some good work there, and our people are vigilantly doing obukulembeze bw'ekibiina n'abantu abagira ekibiina kyaffe. You will give us just a minute to adjust, and we have to okuteekateeka twateekateeka dda deri NRM awo kati ebe ewaawo gocha. People power, our power, leaders must be visionary. Thank you. Yes, tubulikizemo kwa echali mkutondo. Simba busimbi. Yani simba awo. Simba We remember this
This is the time. Museveni agende. Nebwali banga meddeko. Nebwali banga meddeko. So, Mr. President, nsaba okutegeeza nti eggwanga lyonna gumu bino byonna ebibadde bijja zibadde empewo. Bwe twabadde Masaka twasobodde okutabala buli wamu ate nga n'abantu bagumu nnyo. Twageze Sembawule, tugende Mukomansimbi, tugende Kalungu, ne tugenda ne twatwala wonna ne tutuuka mu bitundu by'e Masaka byonna nga obukiiko bwaffe bwonna bukyaliyo. Era amawulire amalungi gembawa abakulembeze baffe bawagadde obusobozi bwa bonna bonna okwesimbawo n'okugyawo abonna bonna abadde baleeta embererezi mu Masaka. Ekyo nakiwulira nti kituddeko mu ngalo. Ekyokubiri, Mr. President, tulina program ng'ekibiina kya mobilization n'ebukezina kubanga tusangamu abantu abakankana tweyongerewo obweyongezi. Nebaza abakulembeze bonna bonna abatuwerekerako nga tebasinzize mu bifo byabwe mu Kampala wokka. Naddala twegattako ne tugenda ne tukola omuzinga. Ekibiina bwe kigambira tusimbudde fedda tusinga ne tukola ki ne tugenda tuyambako bannaffe naddala okugoba okutya. Mbakakasa abamu tuffe nga tukyali mobilization department, Mr. President, tugenda kussa mukono tugenda kukola kyonna kyonna ekyetalisa kulaba nga tukunga eggwanga lino. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. People power, power. We thank Chairman Nyanzi and his mobilization. It is not very easy to get out there where there are no cameras like it is here in the center and more exposure. Naye bwe bafuluma ne batukolera omulimu gwe gutyo tusiima nnyo. Mukyala Mwanga tusanyusa okulaba oyo ava UK. Ojja tusanyusa nnyo okulaba oyo omuwagizi waffe abeera London. Abo bwe batugezaako nti eri tuli bazungu nedda tuva mu Bannayuganda. Waba Bannayuganda bangi bawaŋŋangusibwa, Bannayuganda bangi baava mu Uganda nga baagala okukomawo wano ewaka naye ng'embeera eriwo ebalemesa. So bano bwe bati abamanyi ebiri ewaka beenyigiramu ate ne mutakoma eyo naye ne mwaidentifainga naffe mutuzaamu amaanyi. Kansubire siwadde poliisi tukusa kunoonya. Without wasting any time, I will invite the Secretary General to come and espouse on a few issues. Our speaker of the House, and you most welcome Mr. Kasosh. Thank you. People of power, Honorable Iswa, thank you so much for those wonderful words. I don't know if the rain was just chasing us out from there because as soon as we move, it stopped. Maybe members of Parliament, all distinguished leaders, the media. I will not say much, but to just give a few updates. One, about our School of Leadership. As you all know, we started the School of Leadership, and I want to confirm that our classes are going very, very well. I don't know if there are any students in our School of Leadership here, but the classes have been going on very well every Tuesday, Wednesday, and Thursday. And we are continuing to ground our leaders. And we are also going to start inviting leaders in other places. Many people have been asking us, what about people in northern Uganda, in eastern Uganda, and those other places? We
we have plans of inviting all those leaders to come and they get training in whatever modules we shall be training them. Students are always confusing. Recently, as you know, we received a letter from the police about that school of leadership. We have been challenging them because, as we know, all political parties in Uganda have been training leaders over time. The only difference with the National Unity Platform is that for us we are more organized. So that is why they go after everything we try to do. But you've been seeing, even them, even when NRM, whatever they teach is just propaganda, but they teach it. They have something which they call NRM clinics, ideology clinics and all that. They're always telling people lies, giving them fake statistics. But we've not seen police come out and ask them why they're teaching their people. Recently, the FDC also launched what they call the Leadership Academy. We did not see anybody come out to ask them why they do that. But every time it is NUP, they come in. First of all, I want to also confirm that during our first classes, we now know that they sent in police officers or detectives to know what we are teaching. So you can imagine, we are there in our classes and there are people there. And we encourage them to come and be trained. So because they also need that training, they also need to know the history of Uganda so that they avoid taking back the country where it is clear they want to take us. So the police and others, if they want, they can approach our office and get enrolled in the School of Leadership, and we also give them that kind of training. Anyway, yesterday we were supposed to meet them, and the meeting was postponed today, and after here we shall go and interact with them today afternoon. But we are determined to continue training our leaders because that is one of the core mandates of the National Unity Platform as a political party. The second thing, ladies and gentlemen, today we had invited you to notify you about our nationwide tour, which was meant to begin on Monday next week. I'm saying meant because, again, you people have been seeing, and the media is here, you've been seeing all other political parties doing their activities in different parts. They do processions, they do whatever. The other day there was an illegal entity which you saw the tent collapse over and all that. But we've not seen the police come and say you people do not continue the activities and all that. Anyway, this morning we received the letter because on Monday we were supposed to be in Budibujo, Tuesday in Bushenyi, Wednesday in Kunjiri, Thursday in Tungamo, and Friday in Singiro. When we notified them about these meetings, today they wrote a letter to us, inviting us for a meeting on Thursday next week, and saying you cannot go on with your activities until we finish having a meeting with you. Now, there's a good saying in Uganda, Mulimba Umwelekera Paka Mulia. Now, we have decided to do the same thing. We want to take them on with their lives until, so the programs that were supposed to begin on Monday next week, we have decided that we are going to begin them on Monday the following week. But we shall still do those activities. We are just transplanting the entire program as it was, and we're going to do it from Monday the following week after interacting with them on Thursday next week. We know their intention is, of course, to try and make us lose time, because you can imagine the whole week is gone, because we were supposed to begin on Monday next week. But we do not want to give them an excuse to abduct our people, to do whatever they've been doing, the case they've been doing. So we have taken a decision that let us go, interact with them. We are going to, of course, try to ask them if we can do that meeting earlier. Because if you say that investigations were complete, why do you say we meet on Thursday and not on Monday next week so that our programs continue? Whatever they say, we've decided we are going to go and engage with them and resume our activities. And we are going to, when we resume, we shall have resumed, and we'll try to move to as many places
as possible in this country. Ebyange tebadde bingi olunaku lwa leero. Ekisooka kwe kwebaza abakulembeze mwenna abali wano n'okutangaaza ku nsonga bbiri. Ekisooka, essomero lyaffe ery'abakulembeze erigenda mu maaso bulungi nnyo. Buli Wakubiri, Lwakusatu n'Olwokuna abantu baffe abakulembeze ne bamemba bajja ne basoma. Era ennaku ezo tubadde overwhelmed by numbers. Era bw'otuuka ku geeti yaffe ogenda kusangawo abalina enkalala oba toli registered kubanga enamba zibadde nnyingi nnyo abaagala okusoma so nga classes zaffe zikyali ntonoko. Naye inshallah tujja kusobola okugaziya ekifo kyaffe tubeere nga tusobola okusomesa endama esingaawo. Nga bwe mwalaba poliisi yavaayo mu byafaayo bya Uganda, simanyi nti baali bakoze ekyo. Era ndowooza mulaba amaanyi NUP ge bataddeko ne bawandiika ebbaluwa nti twagala kutegeera. Bansaba ebintu bisatu. Babuuza essomero lyammwe lirina status ki? Nti babuuza essomero mulira abalijaawo. Ekyokubiri, musomesa biki? Kakati poliisi eyagala kumanya NUP byesomesa abakulembeze baayo. Ekyokusatu ne babuuza nti twagala kulaba bwe banyina abasomesa. Era wendi wano ndi musomesa, pulezidenti waffe naye asomesa, era abaana baffe abayizi baffe balina omukisa nti pulezidenti wano Israel ajja kukola ki? Kubasalako abasomese. Kaakati tubadde bakubasinkana olunaku lwajjo ne boogezaayo era olunaku lwaleero lutuva wano tukyagenda naye tujja banyonyola ebyo bye mbagambye. Ekisooka, tulaba ebibiina byonna byonna ebirala nga bisomesa bamemba baabyo, tetulabangako poliisi ng'evaayo ng'ebabuuza lwaki musomesa abakulembeze bammwe. Tubadde tutendeka abantu baffe era oluusi tubatendekera mu hoolo eno nawala naye kati okuba nti national unity platform esazeewo nebeera nga kyekibiina ekisoose mu history ya Uganda okuteekawo essomero lyakyo. Eyo achievement ebakubye wala ndowooza ne bafuna akatengo ne bagamba kati bayite wano. Era temwewuunya enkyawe batandika okugamba nti bano batendeka balwebo simanyi bali mu subpassive activities n'ebirala nga bwe baze bakola ebintu ebyo. Temulowooza nti kyankwanzi ya NRM. Ekyo n'ekitongole kya gavumenti bakiwamba nga bwe bawamba ebitongole ebirala byonna byonna. Kubanga njogedde nti NUP esoose oli ayinza okulowooza nti kyankwanzi ati ekyo kyalibadde ekitongole kya gavumenti bagiyita National Leadership Institute. Naye bagiwamba ne batandika okusomesezaayo ebya NRM. Bwe baba nga baagala kusomeseza NRM baali badde batandikawo essomero lyabwe nga ffe bwe twakola. Era mwalaba mu mawulire bwe twamala kulonkinga essomero lyaffe nabo ne bavaayo ne bagamba naffe tuli mu nteekateeka tugenda kuteekawo essomero. Nawe ffe tetufaayo kubanga ffe tukulembera abalala ne bakola ki? Ensonga y'okubiri ebadde ku nationwide tour. Nga bwe mumanyi twali tutalaaga eggwanga era ebiseera ebyo twagenda Masaka nga tugenda bwe twali bagenda Mityana ne bavaayo ne bawa ensonga ezisinga okuba wiiki ne bagamba enkuŋŋaana zammwe tuziyimiriza. Naye ne tutamu ne tubawandiikira kubanga ffe tetuli bamenyi b'amateeka. Tubadde tulina ogenda next week nga Monday tubadde tulina okubeera buli bulijjo Tuesday nga tuli Bushenyi, ku Lwokusatu nga tuli Lukunjiri, ku Lwokuna nga tuli Ntungamo. Era abantu beeyo batwesunze nnyo naddala abeesunze lwabwe bwe balonda. Naye olunaku lwaleero nafunye ebbaluwa okuva eri poliisi era ng'eyo ebbaluwa egamba nti batuyise mu lukiiko ku Lwokuna. Bakimanyi nti miitingi olukungaana lwaffe olusooka lubadde lwakubeerawo ku Monday. Naye bo ne batuyita ku Lwakuna olwa wiiki ejja mumujje tuwayeemu era mujjagenda mu maaso ne meeting zammwe after that. Anyway, nga bwe mbagambye omulimba omwolekera mpaka ku mulyango era naffe bwetyo bwe tusazeewo nti kale mu kifo ky'okubawa chance ekozesa effujjo n'ebirala ne bakwata abantu baffe ne babawamba ne babatuusako obulabe bungi. Tusazeewo nti meetings ezo tuzikyuse zibeereza wiiki eryeddako tusooke tumiitinge nabo tuwulire biki bye batugamba. Naye nga bwe nabategeeza mu baluwa yange ffe tuli beetegefu
okugoberera amateeka kubanga era tubadde tugoberera amateeka naye kyetutayagala kyetutasobola kukkiriza kwe kuyisa NUP mu ngeri y'enjawulo ku bibiina ebirala oba ku bantu abalala naabo abamenya amateeka muze mubiraba nga banaffe abali mu bibiina eby'enjawulo naabo abamenya amateeka nga ba PLU n'abalala nga bakola processions ku makubo bakola ki juzi nalabe abamu nga sigenda gendayo naye kyogedde ku muzindaalo naye abo ne babaleka ne bagenda mu maaso nga bakola bye baagala naye bwe kituuka ku NUP ne bateekawo bino ebiragiro n'amateeka agatali mu mateeka so tutagenda tukyaleginge ebyo byonna byonna ne bagezaako okwogera n'ebigambo ebyo musikirize nyanirize pulezidenti waffe era yagenda otuyitira pulezidenti ayogereko people power our power NUP everywhere. Mama, give me just 1 minute. No, why here? Membership registration is ongoing. I want to tugenda maaso tobawandiisa era yonna gy'oli mu ggwanga tulina abantu baffe bali eyo osobola okwefunira kaadi ya National Unity Platform. Thank you so much, the Right Honorable Secretary General. Your Excellency, the de facto and the jury president, of the Republic of Uganda. I love drumming that. Just last week I was drumming it on a panel with the UPTF and they looked at me. I also looked at them because it is the truth. Yes, the members of parliament here present, all of you here present, the media, the Secretary General, kunga. Omuntu wawa. Yes, I'm not going to waste time. My role is very simple, to invite our president. However, Your Excellency, allow me to take this opportunity to thank the entire National Unity Platform Party for the solidarity you showed, you laid in practice when we sent our arrows to the father. It was noble, it was grand. I thank each one of you for your presence, for your sacrifices, the finances. I look at it, I'm like, oh my goodness. This is people power in practice. Our default. Neyanzeke. Kakati. Tetuja kupoa. We are going to cooperate with the delaying tactics of the state excesses. That is not only police. It is the state at work. We will comply. As I stated earlier, we are still very young, vibrant, led by that vibrancy, and we will stretch them until at old age, you know, all players, what they do, they slaughter them. So we will stretch them to that level. Hey, and this afternoon, we will be going, as the SG has rightfully shared with people. What is your role? Because I wouldn't want you to be spectators. What is your role in all this? 1, do not go back to your closet. 2, speak, tweet. Just be visible. Act, inform us, encourage us. This is our journey together. It's not for the SG alone. Matter he was the one summoned. It's not for him alone. It's for all of us. Let us participate. And I love our creativity. So on that note, and with the call to action, and with a heart full of gratitude, allow me, with his own dedicated song, invite that special, anointed, duly elected, de facto, President of the Republic of Uganda, Bobi.
Madam Deputy. Thank you very much. People power. Our power. People power. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. Adui nani. Adui nani. Adui nani. Adui nani. Tusonge mbele. Tusonge mbele. People power. Our power. NUP. And everywhere. Thank you very much, comrade. Please take your seat. Thank you very much, Madam Deputy, for the kind introduction. Many times when you introduce me to come and speak, I look behind me. Many times when you talk about me, I feel like the person you're talking about is much greater than myself. Thank you very much. We don't take that kindness for granted. Comrades, as we meet today, allow me to once again communicate the sad news of the sudden passing of the father to our noble comrade, the Honorable Nsamba Oshabe Patrick. His father passed away last night and we'll be laying him to rest on Sunday in Kasanda. Please, on behalf of the National Unity Platform and all his friends, receive our condolences. I also want to add my voice in appreciating many of you that showed up to commiserate with our Deputy President when she lost her son recently. We continue to stand with you, Mama, and thank you for being a symbol of strength. You are the one who lost a son, but you're the one comforting us to the present day. Thank you very much for being who you are. As we are here today at the ceremonial grounds in Kololo, General Museveni and his bootlickers are spending yet again billions of taxpayers' money, thanking himself for having spent almost 40 years in power, congratulating him for having successfully subjugated the people of Uganda, forgetting that there is yet another unstoppable generation which will represent. So yes, while they eat and make merry, courtesy of our taxpayers' money, we are busy trying to encourage the masses not to give up. I also want to salute some of the comrades. Yagalobala Musako Mina, Nadala Abu Abata Chafukika, Ramemuri Neswapura Omukisa, you know, Tachafukika. Ah, never is Mama. Congratulations and happy belated birthday, Comrade Swabra. Friends, it has been a long time since we had a chat, and between then and now, so much has been in our country that warrants your attention, our attention. I'll speak about the worsening human rights situation in Uganda. About 3 weeks ago, our comrade, Maiga Ronald, went missing. And a week later, when he showed up, he reported to us about his gross torture. Jangu Maiga. This young man went missing for a week. And when he resurfaced, he had all these wounds of torture. He told us that he had been detained. But terrible, much more terrible than that, this young man was raped in custody. He was sodomized by soldiers in CMI. Yes, that's what happens. Onombuka bamuamba namala wiki namba gatalika. Newe yalabikako nga bamutochalinze bamutulugunyiza nga bamulide n'ebisiyaga.
ku CMI ate nga si yasoose ne bwe weddirayo. It is shameful, it is painful, but we have to talk about these things because this is a reality. This is a reality. Our comrade Mayiga Ronald is one of the many political prisoners that were arrested in 2021. 4 of them, including him, were released by the court-martial on bail, but many of them remained. There were 32 altogether, including Olivia Rotaya, who is still in prison. So Mayiga's case of sodomy is not new. We have shown you young boys that have been sexually assaulted by soldiers in Ugandan military uniform in CMI. He recorded the same statement at the police escorted by our lawyers. But we still know that nothing is going to be done because this regime has weaponized sexual assault, it has weaponized sodomy, it has weaponized rape against women and men as a way of torture against members of the opposition. This week, former RCC Ewan Anderson Burora was detained. Apparently, he was harassing or annoying Madame Anita Mong. Interestingly, a few months ago, the same Burora was on the media all over, mocking the victims of torture. Those victims, Burora was on TV and radio, constantly mocking them and saying they are faking their stories to get asylum. Today, Burora is in prison on the same trumped-up charges. Of course, we criticize that lawlessness, and yes, we call for his freedom. And we hope that the plight of Burora communicates to those people in the regime, the NRM members, even to us here, that in a sinking boat called Uganda, nobody is safe. Tewali safe. Mulyato liri mukubira. Burora abadde RCC amaze banga dene ng'atereka ng'asekerera era nga China banaffe ababa bawambiddwa ne batuusaako ne batuusibwako ebikolobero ebifaanana bwe bityo naye ne Burora bamukutte mbu abuza Madame Anita Mongo emirembe kubanga Burora amaze ebbanga ng'ayogerera Anita Mongo ku bubbi Anita Mongo bwakulembedde mu Parliament. Kati Burora ali mu kkomera. Tuvumirira okwata n'okutulugunya Burora. Tuyinza obutakkaanya naye n'ebyakola obutakkaanya nabyo, naye twagala naye afune eddembe lye. Eryo eddembe lyabadde alemesa bannayuganda okufuna, twagala alifune, twagala afune obwenkanya. We want him to get the justice that he has so many times helped in denying the people of Uganda, because we believe that nobody should be subjected to lawlessness. So we add our voices in calling for his release and fair hearing. About the evictions in Lubigi, many of you have seen our people displaced in Lubigi, in Nansana, in Nabweru, and many other places. We are still concerned about the manner in which Nema conducted himself. Whether it is right or wrong, it was supposed to deal with these people in a humane way, giving them human dignity and taking into consideration their economic situation. Bagenze ne basengula ebikumi n'ebikumi by'abantu, families nyingi tebalina we basula, tebalina we basalwa, abamu nga balina n'abaana abato. Nema kyonna kyonna kyegenderera oba ntuufu mu bigendererwa byayo oba nkyamu, kiri clear enkola gye yakozeemu ebintu bino gyawadde ekitiibwa bulamu bw'abantu, tyatunulidde na nyingiza y'abantu. Twawulidde tebalina n'enteekateeka okusenda abantu abalala bangi, newankubadde ate zi factories eziri mu ntobazi ne zi petrol station eziri mu ntobazi tezikwatibwako kubanga z'abakungu mu gavumenti. Naye era tumanyi nti ebyo bye bimu ku bigenda okuleetera bannayuganda okumanya nti tewali agenda balwanirira okugyako bo kennyini. I want to speak on the grand corruption and theft at Parliament. Scandals have continued to unfold at Parliament
recently, including 3 regime MPs that were charged for corruption. Apparently, they were asking the Uganda Human Rights Commission for a kickback before they passed the budget of the commission. We were not surprised by the audacity of these MPs, because I mean, if their colleagues can pocket up to $1 trillion shillings meant for war hospital, if they can pocket billions of money made for COVID victims, then these ones saw it as child's play. Museveni ordered a budget that was already passed to go back to parliament. Not because he was angry about the corruption, no. He was only angry because he was outsmarted by his very MPs, because he saw that they stole more of public funds than himself. So he decided to send back an already passed budget. Now this should tell us more about zero independence of the 3 arms of government. I mean, if elected members of parliament can be abducted outside the court and they are disappeared, members of parliament, moreover from the ruling party, then all of us should be reminded of where we stand in this Uganda of today. Mulabe mulina obubbi obugenda maaso mu parliament. Obubbi obungi juzi ba MPs basatu aba NRM kibiina ekiri mu buyinza wadde kyawamba bwana basindikiddwa mukomera oluvannyuma lw'okusaba enguzi ekitongole ekirina okuba nga kirwanya eddembe ly'omuntu mu ggwanga nga tebanayisa bajeti yaabwe. Naye era nga bwe mbagamba kino tekirina kwewuunyisa, kubanga bwe baba nga bannaabwe basobola okubba akatabali kakalamba akalina okubeera akeddwaliro ly'erubowa, baba basobola okubba obumbi n'obumbi obulina okubeera sente zirina okuyamba okugula ebyuma ebyamba okussa ku balwadde ba COVID, then bano balaba nti kya bulijjo. Era nga bwe mbagambye nti Museveni okusindika bajeti yayisiddwa edda ku mukolo ye kennyini gwabaddeko, bagize mu palamenti bagiyise buto. Tekiraga nti yali alwanyisa nguzi, wabula yanyiga bunyiizi ti banne ate abakozi be ba MP be bamusinga okubba sente z'omuwomusolo, n'agamba nedda tebayinza musinga mukazanyike n'agisindika eddeeyo. Ekyo njagala kibalage bassebo ne bannyabo nti amasiga ga gavumenti 3 tegakyetengerera n'omulundi n'ogumu. Kateri one man show, Saabaddi kyasalawo kyekitambula. Eyo ye Uganda gye tulimu. About our school of leadership, the Secretary General has already told you about our school of leadership. Mu ggwanga kuba tulina abakulembeze tebalina bumanyi buntu bulamu, tebalina buntu, tebalina mpisa. Kyatutandisawo essomero lyaffe tuteekewo abakulembeze abapya, omugijjo gw'abakulembeze omupya nga tebalina bubeezi bumanyirivu naye nga balina n'empisa ez'abateekebwamu ez'abayigirizibwa, morality mu bukulembeze. Naye era nga bwe mwalabye kati batuyise mbu tubanyonyole essomero lyaffe lisomesa ki. Secretary General waffe ne ttiimu bajagendayo, naye ate ne wano mumpa omukisa mbanyonyole essomero lyaffe okusookera ddala liyigiriza lyakujjako Museveni. Ekyokubiri, tetukomaawo wabula twagala tuyigirize bannayuganda ekyokuzzaako nga tumaze okujjako dictator. In this our school, the first thing we teach is to free ourselves from dictatorship. And like Comrade Weiss was explaining, one of the most important books that we break down in all languages, even in sign language, is a book by Jean Chap called From Dictatorship to Democracy, because we are on a mission to move Uganda from a dictatorship to a democracy. And not only that, but after that, we want to prepare those leaders to build a new country, a country where their children and grandchildren are going to be proud to be citizens. So that is our mission. The Secretary General will probably put it in the Harvard kind of English so that the police understand it better. We are aware of the intention of the police to close our school. I mean, they've closed, they've banned all manner of sensitive of civil awakening. They even banned political education in schools.
they prefer an ignorant population. So we know that they want to stop us. Of course they cannot. Because whatever they do is illegal. And we always find a way of going around it. So it was important for me to inform you about this. And at the end of the presser, Secretary General and our team will go and meet them face to face and repeat this that we have said. Mission yafe yakujjako Museveni kulula abantu baffe nga mulungi n'abapoliisi nabo twagala okubanunula. About the situation in Kenya, many friends have been asking, what are your thoughts about what is going on in Kenya? Now, across our border, the young men and women in Kenya have, as we have seen, captured our imagination and the imagination of the continent and the world by standing up strongly, peaceful, and unarmed to resist a bill that would put another financial burden on their shoulders. United by a common desire for a future that works for them, Kenya's young generation, the Gen Z, marched with determination to Parliament and then into Parliament, as you saw them. They were able to voice their disapproval, and after a short while, the government in Kenya withdrew that bill. That was a win for people power. That was a win for the young people in Kenya, and indeed it should be a win for the continent. We want to pay tribute to the young lives that were lost. We salute them, but we want to assure them that that was not in vain. They stood up and they were seen. And I hope it speaks to all of us that if you don't speak out, nobody is going to hear you. If you don't stand up, nobody is going to see you. So we salute you, the young people of Kenya, for standing up and for speaking up. Mbere bade Kenya mbade mujiulira, mbade mujira babanji kubana fe, kabatu babananzi. Ekiri Kenya kituka diwan. Ekyo nange kibabuuza mukola ddi ete Kenya bantu mu. Abavubuka ab'e Kenya nga tebeyawuddemu nga bali tribeless, bali religionless, bali partyless. Sigamba nti eno kabila eno beeno, sigamba nti kino kibiina kino oba kino, sigamba nti eno ddiini eno beeno. Naye basukiramu ne bagamba ekimala kimala. Ne balwanirira embeera yaabwe, ne bayimirira wamu, ne bawangula. Ekyo nsaba kitujjukize ffenna. Bw'oba toyogedde teri agenda kuwulira, bw'oba toyimiridde teri agenda kulaba. Muzze mbiraba ab'e Kenya balina ensonga ntono nnyo okuyimirira okusinziira ku zaffe. Abasawo bavaayo ne bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasawo bw'ebeera embi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Abasuubuzi bwe bavaayo bayimirira bokka, newankubadde embeera y'abasuubuzi bw'ebeera mbi, embeera ya buli munnansi ebeera mbi. Bawamba abantu baffe, abamu ne bavaayo ne bayimirira, abalala ne basigalayo. Naye ate batandika okuwamba abantu, bajja kuwamba buli omu. Nabagambye nti RCC eyasinga okukolereza ekiwamba abantu, naye bawambye muwambe. So njagala okubajjukiza bannayuganda bannange, tewali agenda kikola, tewali politician agenda kuvaayo bataasa okujjako mmwe kennyini. Tewali munaddiini agenda kuvaayo bataasa oba mukulembeze anono oba muntu yenna agenda kuvaayo bataasa okujjako mmwe kennyini. So mwe abavubuka ab'e Uganda, ensi yammwe mulina okuyimirira, mwinamu abakulembeze. Obukulembeze eza kukulembera, okulembedde abantu naye obatwala wa? Gy'obatwala gy'oyagala okgenda, gy'obatwala weesiimisa. Zizenga kibagamba nti bwe mutakulembere bantu bajja kwekulembera, ate banekulembera bayinza n'obagana okubagoberera. So mukisobola, ab'e Kenya kye bakoze mukisobola. Kasita musa kimu, kasita mumanya nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amalwaliro gaterere, tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda kuwa amasomero gaterere, wabula singa ffenna tuyimirira wamu ne biterera kijja kuyamba ffenna. Eyo y'engeri yokka etuusa embeera
kuyimirirawo kwekalakaasa. Ekigambo kwekalakaasa bazze bakibagamba bagezaako kibajjamu mwekalakaase. Bwe muli bakemwekyanze tewali kye bagenda baweerera ku source. So you must rise up and stand. Temukkirizanga muntu yenna bawula mu mawanga. Kuba embeera eyo buli weetuuka Museveni abadde nga nnyo smart ng'ajjayo kaadi ya tribe. Gagamba oli wa kabira eno naawe oli wa kabira eno. Ate nammwe gaba bawula bwe batyo. Ng'ajjayo kaadi y'eddiini. Bwe kigaana ng'afuna abamu ku mmwe ng'abagula. Muzze mubalaba. Ng'agula abamu ku mmwe basobole okubadayibaatinga. Agenza ayingira mu buli organization. Kebeera eddiini. Abayingiramu n'abakolamu ekiwayi mwe muli b'ejjindi ne mwe muli b'ejjindi. Oba muli basiraamu abayingiramu muzze mubirawo. Oba muli bakatuliki abayingiramu n'abalwanaganya. Oba muli balokole abayingiramu omukono gwe guli buli wamu. Tekikomawo genda mu bukulembeze kabeere bukulembeze bwa nnono era abayingiramu n'abawula buli omu n'amufunako ekiwayi kasita abasuulira ssente. Ebibiina muzze mubiraba byonna. Buli wamu ayinawo ababe. Bayinza obuteerangirira nti bakozi be n'embeera mubalaba bonna era kiba kibalaga ani gwe bakola ki gwe bakolera. So njagala okubajjukiza Bannayuganda bannange nti you must not leave your plight to only the politicians. The politicians will lead you when they know you know where you want to go. If you don't know where you want to go, they will mislead you. Kenya etuwadde example. Ekibadde Kenya musobola okukikola. Teweewuunya lwaki badeployinza amagye wano wonna kubanga batya. Ne kati ate abantu abatya muvuganya bakangamu. So nziramu okubajjukiza nti kisobokera ddala. Temutulinda. Nedda. Museveni kye yakola akwata abakulembeze n'agamba kati mwenkera ku makya neneetolole wa Kyagulanyi ne w'abakulembeze abalala mbakiremesezza. Kaakati this is the time to change that. This is the time to change that. Ne baba bansibye mwe mugende bulumbe. Ne baba banzise mwe mugende bulumbe. We must have that mentality. You must know that each of you can be a leader and lead. Your generation needs you. Nobody is going to help you. No, solution is not coming from anywhere but from yourselves. Remember that. Finally, comrades, about our nationwide tour, our Secretary General has spoken to that. I just want to confirm to you, the people of Bondibujo, the people of Ntungamo, the people of Ishaka, the people of Bushenyi, the people of Rukunjiri, Isinjo, tuyo muhanda ni tuisho. Finally, I want to appreciate all of you comrades, the leaders that have kept the momentum going, the comrades that have not stopped demanding for our missing and our detained brothers and sisters. Those that have demanded for the political prisoners, please don't stop. I am aware that even today as we speak, many frustrated families have been conscripted to go to Museveni. Some of our comrades have been paid to go and demand and claim that actually they've been telling lies about their torture. Some are paid to even lie that NUP is the one that abducts them. I salute those of you that have stayed on the course and are staying on the course constantly. Let's keep the families of the missing comrades in our prayers, and whenever we can, let us visit them, let us give them confidence. The children, the widows, I salute all of you friends that are helping us pay school fees for the families, the children of the missing and killed comrades. Please don't stop. Most importantly, comrades, we must never ever stop. We must never say die. We must never give up. Let us keep pushing, because soon and very soon we are going to be free. What the Kenyans achieved, we can achieve and much more. Freedom comes to those who fight, not to those who cry. Because the more you cry, the more your people will continue to die.
But if you stand firm, if you rise and demand for your rights, you will get your rights. And forever you will be free, and your children and your children's children will be free. Jagala bebaza abasebe ne bannyabo mwenna abayimiriddewo abalemedde ku mulamwa abaagaana okutunda emyoyo gyammwe abasigadde nga mudimandinga nga mubanja baganda baffe be baasiba abo abaagaana okwetunda abakulembeze bannaffe abaagaana okuva ku mulamwa abaagaana okukyusa ebigambo byammwe mmwe abalaba nti struggle yaffe nkulu okusinga sente abamanyi nti eddembe ly'abannayuganda kkulu okusinga okubagulirira mwebale nnyo mwebale edda temulekeraawo gyetwabalanga okujja ku nationwide tour tugenda batuukako musigale nga muli strong musigale nga mulemerako bano abantu betulwana nabo batiitiizi nnyo era mubanga etali lyawala bagenda twegatako mwebale nnyo okumpuliriza mwebale eddala Kona mama kona mama ekidongo abali bagala Uganda okugyigiza bagirekere Kyaguya gisobola kona mama kona mama ekidongo abali bagala okugyigiza bagirekere enyupi gisobola abali bagala busoga okugyigiza mugirekere engubi yagisobola abali bagala amasaka okumweddiza mumuleke yamusobola people power our power alitulabisa nga tuyingira mu kibuga alikulabisa nga tuyingira muki era ndowooza kyobola abakulembeze b'NUP tukyetala eyo paka bwe tulyetala nga tuyingira muki byonna ebyo byawooma people power our power we were joined by more leaders road councillors members of parliament. I saw the Honorable Katalazi from Masaka, the Honorable Singwa from Nachifuma,